Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Kili
කඩා හැලේ It's the winter ball, July the 18th, 2026, where the heat of 100 friends is the only fire we need to mix. Beneath the rafters where the cold wind used to howl, we're gathered in the shelter of the voluntary outrage growl. Join us for Australia's inaugural Brain Health Gala Dinner and Brain Health Champion Awards 2026 on Saturday the 27th of June. This special evening will bring together healthcare professionals, researchers, community leaders, advocates and supporters to celebrate brain health, compassion, leadership and service. This event is proudly organised by the Migraine Foundation Australia with a strong focus on the message Brain Health for All and Access. The evening will feature awards, inspiring conversations, a sumptuous dinner and 5 hours of live music and dancing with the popular local band Ultim 8. Importantly, all proceeds from the event will go towards establishing Australia's inaugural Brain Health Fellowship to support future leadership, education, research and advocacy in brain health and neurology. Venue, Lakeview Ballroom, Taylors Lakes. Date, Saturday the 27th June 2026. Time from 7 p.m. to midnight. We warmly invite all of you to join us for this memorable night. For further information, please visit Humanitics event page. We look forward to welcoming you all and see you there. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you very useful information with regards to your neck, shoulder and shoulder bursitis. This is a very, very common problem, but unfortunately it is so common that people just let go and live with the pain. And on and off they have Panadol or any type of painkiller and they go to work and they think it's the pillow, they think it's the mattress, but none of these are the actual true cause for this issue. The true cause is actually you are spending more time either on your computer when the screen is not at your eye level, or you are spending a lot more time with your digital devices bending your neck. The neck is not designed for any of these things. Neck is designed to keep straight. If you look, when was the last time you look straight, far? Just think. Because what you do is your short distance, you're bending your neck and looking closer. This is not good for your eye, this is not good for your neck, because the neck has to be straight. If you're putting adverse pressure, then the cartilage will get dry and thin. That's actually going into arthritis. Because of this repetitive movement, it will add the repetitive strain injury. So these are not good things. So what you should do is you should do some stretch. In yoga, we call this the Bhujanga Asana, the cobra position. Cobra will stretch your spine. Or you can do some stretching exercises. Pilates is very good. But if doing all that still your issue is not fixed, then it's time to take a scan. Usually the scan will identify if there's an issue in your neck, C3, C4, C5. Then in that sense, we just have to fix the spine, especially the cervical spine. So there's Telpotany and Pattu. You have to put a paste, so that will build the cartilage and grow the cartilage, so there's enough space in between the vertebrae. And then it comes the shoulder tear. So if usually the shoulder tears happen because of the supraspinatus is not breathing. So when it's tight and you put adverse pressure, the muscle will tear. Any type of tear can be fixed in Ayurveda. Complete cure.
And then comes the shoulder bursitis. Shoulder bursitis happened because of the dryness of the synovial fluid. So there's a lubricant in between the socket so that your glenohumeral joint can work well. But unfortunately, because of arthritis or because of dryness, because of excessive heat and also repetitive strain, will make that synovial fluid thick. When it is thick, what will happen is that you will have shoulder abduction. You cannot lift your arm more than this. You cannot put it down. You cannot rotate. You cannot lift. You will have pain here. Unfortunately, there is no medicine in Western side. They will ask you to put a cortisone steroid injection, which itself is very painful. But steroid will only reduce inflammation. It's not going to fix the issue because the issue will come 5-fold higher than you started in about 3 months' time. Complete cure is with Ayurveda. We just have to use different types of oil, fermentation to release the synovial fluid, and then the body will make a new fluid. Of course, you have to take some Ayurvedic medicine. You have to attend the clinic. But these type of processes you need to do 10 minutes at home. Put the oil, do the fermentation. Put the oil, do the fermentation. Rest for 30 minutes and put a patch before you go to sleep. So these are time-tested Ayurvedic protocols. And I hope you will make use of this information and see us if you are having any cervical spondylosis, cervical tension, or shoulder tear in the supraspinatus, or shoulder bursitis. Until we meet again, Ayubowan. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. සුරේෂ් සලේට සාධාරණය ඉල්ලා අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් කොටුවේදී ඇරඹේ. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වර්තමාන විමර්ශනය නැවැත්වීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුයි. කතෝලික සභාව අවධාරණය කරයි. සිරිල් ගාමිණී පියතුමන්ට පොහොට්ටුවෙන් අභියෝගයක්. තවත් මාසයක් කල් දෙනවා. ඉල්ලීම් ඉටු නොවුනහොත් පාරට බහිනවා.
රාජ්‍ය රට පොදු ජන ගොවි එකමුතුවේ මහා සභා රැස්වීමේ තීරණයක්. ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම නිසා ඉදිරි සතියේ පෞද්ගලික බස් රථ ගමන් වාර ප්‍රමාණය 50% සීමා කිරීමට බස් හිමියන්ගෙන් තීරණයක්. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සලේ මහතාට අමානුෂික සහ ක්‍රූර අයුරින් සැලකීම මෙන්ම රැඳවුම් නියෝග මත ඔහුව රඳවාගෙන සිටීමට විරෝධය පළ කරමින් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහයක් ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒ මහා සංඝරත්නය වැඩවීමීම් සහ විපක්ෂයේ පක්ෂ කීපයක් එකතු වීමෙන් අනතුරුවයි. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සලේ මහතාට අමානුෂික සහ ක්‍රූර අයුරින් සැලකීමට මෙන්ම වැඳුම් නියෝග මත ඔහුව රඳවාගෙන සිටීමට විරෝධය පළ කිරීමේ අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහය ආරම්භ වුණා. ඒ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී සර්වජන බලය ජාතික නිදහස් පෙරමුණ පිවිතුරු හෙළවුරුමය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු විපක්ෂීය දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක නියෝජිතයින් ඊට එක්ව සිටියා. පැහැදිලිවම තියෙනවා හෙට උදේ ගහනවා ඇක්ෂන් ගනිල්ලා කියලා කිව්වේ කාටද? චානිටයි රවිටයි. හැබැයි දෛවයේ සරදම අද ඒ ශානි ඒ රවි තමයි මේ තොරතුරු දැන පස්සපැත්තේ තියලා වාඩි වෙලා හිටපු මේ දෙන්න තමයි අද මේක පරීක්ෂණය කරන්නේ. පසුගිය පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කරනකොට එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මේක CID එක නැත්තම් පොලිසියේ තියෙන අතපසුවීමක් නිසා තමයි මේ සහරන්න අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැති කියලා. එතන කිසිම දෙයක සුදේශලේ මක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එතුමාම දැන් කියනවා සුරේෂ්සලේ මේකට සම්බන්ධයි කියලා. අද FBI එකෙන් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මේක IS රත්සවාදී ප්‍රහාරයක් මේ කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ කියලා. ඒ channel 4 නාලිකාවේ වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂණය කරපු පුද්ගලයා පවා කියනවා සුරේෂ්සලේ සහරාන් හෂීම් හම්බ වුණා කිව්වට ඒක ඔප්පු කරන්න කිසිම පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් Taman සතුව නැහැ කියලා. එහෙම තියෙද්දි තමයි මේ කිසියම් කල්ලියකගේ සත්තුට දනවන් වෙල්ලමුල්ලි වයිකාලවල පෙරදිච්ච කොටිත්‍රස්තවාදයේ වේදනාව වෛරය පිට කරන්නේ. මේ සුරේෂ් සලේව දිගින් දිගටම ඩීஓ ගහගෙන ඡානිගේ වදකාගාරය ඇතුලේ තියාගෙන වදබන්ධන වලට ලක් කරමින් හිංසාවට ලක් කරමින් මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිහෙකුටවත් නොදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තුවේ හිටපු ඉබ්‍රහීම් නානා දැන් සැපට ඉන්නවා. එයාගේ රාජසන්තක කරපු දේපල සියල්ල එයාට ලබා දීලා තියෙනවා. එයාගේ පුතු දෙන්න තමයි පුපුරවා ගත්තේ. එයාගේ ලේලි තමයි දෙමට කොට නිවසේදී පුපුරවා ගත්තේ. දැන් මේගොල්ලෝ පාස්කු ඉඳලා ප්‍රහාරයට ගෑවිච්චවත් නැති කට්ටිය මේ කොහෙවත් ඉන්න රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයට පටලවලා ඉබ්‍රහීම් නානම සුද්ධ කරනවා. ජවිපේ ජාතික ලැයිස්තුවේ හිටපු. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා හිටින්න එක දෙයයි කරුණාකරලා ජනාධිපති බලතල ගහලා රැඳවුම් නියෝග ගහලා ශානිගේ වදකාගාරේ තියාගෙන ඉඳන් පරීක්ෂණ කරන එක නතර කරලා කරන පරීක්ෂණයක් රටේ සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ ඕන අත්අඩංගුවට අරන් ඕනනම් බන්ධනාගාරගත කරලා සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට ඒ කටයුත්ත කරමු. අපි ආණ්ඩුවට බල කර සිටින්නේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය නම් රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනම පුරවැසියෙකුට එරෙහිව ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අයිතිය ආණ්ඩුවටත් තියෙනවා. හැබැයි නීතියේ මූලික සංකල්ප වලට යටත්වයි ඒ සිද්ධ විය යුත්තේ. කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කෙරෙනු රැඳවුම් නියෝග මත CID බහරේ සිටින රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සලේ මහතා තවමත් එසේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ජාතික රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ ඇති වූ හදිස්සි අසනීප තත්ත්වයක් මතේ ඔහු මෙලෙස රෝහල්ගත කළ බවයි. සලේ මහතාගේ බිරිඳද එම අවස්ථාවේ ඔහුගේ සුවදුක් බැලීමට ජාතික රෝහල වෙත පැමිණියා. ඉතින් හරිම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් පත්වලා තියෙන මේ වගේ මිනිස්සෙක්ට මෙහෙම වෙන එක ගැන ඉතින් අපිට අවස්ථාවක් හම්බුන්නේ නැහැ කාටවත් කතා කරන්න. ඉතින් දැනට දොස්තරලා බලනවා කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ අත් දෙකටම සේලයින් ගහලා තියෙන. ඉතින් සෑහෙන ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා ඇති. ඒ අතර සුරේෂ් සලේ මහතාගේ බිරිඳ මනෝරි සලේ මහත්මිය විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. මේ වන විට ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙන සිය සැමියා හමුවීමට ගියත් අවසර ලබා දුන්නේ දුර සිට බැලීමට පමණක් බැවින් සිය සැමියා වෙනුවෙන් නීතිමය කටයුතු සිදු කරන නීතිඥවරුන්ට ඔහු හමුවීමට අවසර ලබා දෙන ලෙස ඇය සිය ලිපිය මගින් ඉල්ලා තිබෙනවා. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ සිදුවන විමර්ශන කිසිම හේතුවක් මත නැවැත්වීම නොකළ යුතු බව කතෝලික සභාව පවසනවා. කොළඹ අගරදගුරු මැදුරේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ගරු සිරි ගාමිණී පියතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.
මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ විමර්ශන වලින් එළිදරව් වෙච්ච සාක්ෂි පදනම් කරගෙන. ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ බෝම්බ කරුවන් පිටුපස කුමන්ත්‍රණයක් තිබුණායි කියන එක. ඒක සොයා ගැනීම ඒක වින්දිතයන්ගේ අයිතියක්. කිසිම විදියකින් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ දේශපාලකයන් හෝ මේ විමර්ශන වලට ඇඟිලි ගහන්න ඕනේ නැහැ. නෑ තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන PT එක සම්බන්ධයෙන් ඒක හරිද වැරදිද සාධාරණ අසාධාරණද මානුෂිකද අමානුෂිකද කියන එක වෙනම එකක්. අපි දකිනවා ඒකේ අමානුෂික පැති තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ නීතිය එක්ක සංශෝධනය වෙන්න ඕන නැත්නම් සම්පූර්ණ ඉවත් වෙන්න ඕන. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ ඉස්ලාම් මන්ත්‍රවාදීන් හිටිය කියන එක ඔබතුමාලා සජීවම පිළිගන්නවද නැත්නම් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවද? සාරාංශ සහ කණ්ඩායම ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්ලාම් මන්ත්‍රවාදී මතයක් සනාථ කරගන්න තමයි මරාගෙන මැරුණේ. ඒ මරාගෙන මැරුණාම ඔවුන්ට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න පුළුවන් කියන ඒ අන්තවාදී මතය නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට උණුනේ මරාගෙන මැරීම සිදු කරන්නේ. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්න සහ පෝෂණය කරන්න සහ මේ බෝම්බ පිපිරීම් සිදු කරන්න කවුද අනුබල දුන්නේ? ඉතින් ඒක විමර්ශනය කරලා හොයාගන්න ඕන දෙයක්. වර්තමානයේ ජනතාවට ජීවත්වීමට සිදුව ඇත්තේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වැරදි ලෙස යොදා ගනිමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශ කිරීමේ යුගයක බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකදී. අද ඉතාමත්ම පැහැදිලි බලතල ත්‍රිත්වයක් මත පදනම් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යය තුළ විධායකය ක්‍රමානුකූලව බලය ශක්තිමත් කරමින් ව්‍යවස්ථාදායකයේ බලය පළුදු කරන්නට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය විනාශ කරන්නට රටේ තුළ අද සීමා සහිත මාධ්‍ය නිදහසක් තිබෙන්නේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක ප්‍රයෝගී කරගෙන මාධ්‍ය නිදහස පළුදු කරනවා. ඒ වගේම ජනතාවගේ මූලිකයි පළුදු කරන යුගයක් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වැරදි ආකාරයට උපයෝගී කරගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශ කරන යුගයක අද අපි මේ මොහොතේ සිටින්නේ ජනවරම අමුවේ උල්ලංඝනය කර ජනතා විශ්වාසය කීතු වලට ඉරාදමපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කෙරෙසන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී සාහසික ඒකාධිපති පාලනයක් තුළ ගොවි ගැටලුවලට විසඳුම් දෙන නව නායකත්වයක් සඳහා පෙළ ගැසෙන බව රජරට ගොවීන් පවසනවා. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ රජයේ ඇතැම් ඇමතිවරුන්ගේ අසත්‍ය ප්‍රකාශවලට තමන් රැවටි ඇති බවයි. වී සඳහා නිසිමිලක් නොමැති බවත් ප්‍රමාණවත් පොහොර සහනාධාරයක් නොලැබෙන බවත් පවසමින් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වන්නේ මාස කිහිපයක සිටයි. ඔවුන් අද සිට පාරට බැස දැවන්ත විරෝධතාවක නිරතවීමටද සැලසුම් කර තිබුණා. අටවැනිදා තිබුණු අපේ වැඩපිළිවෙල විධායක සභාවත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ඊයේ රාත්‍රියේ ගත්ත තීන්දුවත් එක්ක අපි පොඩි කාලයකට මේක ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාව දීලා මේ ප්‍රශ්න ටිකට විසඳුම් ලබා දෙන්න ලිඛිත ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒකට නිවැරදි විසඳුම් දුන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉදිරි මාසයක් දෙකක් ඇතුළත මහා පාරේ විසඳන්න එනවා කියන එක මතක තියාගන්න ජනාධිපති සහෝදරයා. 2026 අපොස උසස් පෙළ විභාගය එළඹෙන අගෝස්තු 10 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 5 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු මාස 9 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉදිරි සතියේ පෞද්ගලික බස් රථ ගමන් වාර ප්‍රමාණය 50%කට පමණ සීමා කිරීමට තීරණය කළ බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසනවා. ඔහු පැවසුවේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හමුවේ පාඩු ලබමින් බස් ධාවනය තවදුරටත් කළ නොහැකි බවයි. 4ක් ධාවනය කරන ස්ථානවල ගමන් වාර 3කට අපි සීමා කරන්න කටයුතු කරනවා. මොකද අපිට පාඩු සහිතව බස් ධාවනය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි ගමන් වාර අඩු කිරීමේ සීමාවත් එක්ක ධාවනය වෙන ප්‍රතිශතය 50% දක්වා අඩු වෙනවා. ආණ්ඩුවකින් බාර ගන්න උනේ කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපිට පාඩු වෙන්න බෑ දෙයියනේ. මේ අතර පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ පිරිවැය දරාගත නොහැකිවීම නිසා දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයෙන් පිට සියලුම රැස්වීම් සහ දේශපාලන සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන සියලු රැස්වීම් සඳහා සහභාගී නොවීමට ඒකමතිකව තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ හා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සංගමය නිවේදනය කළා. ඒකට හේතුව තමයි ඇත්තටම ඒ වීදම් කරන මුදල්
අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. අතින් වියදම් කරලා ඒකේ ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රතිපූර්ණය කරනකොට දැනට 407යි. අපිට ගෙවන්නේ 281යි. ඒකෙන්ද කොට්ටාස පිටින් පවතන රැස්වීමට අපි යන්නේ නැහැ කියලා තීරණයක් ගත්තා. දිට්වා සුලිකුණාටුවෙන් විපතට පත් වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකා අරමුදල විධිමත්ව පිහිටුවීමට නොහැකිවීම වත්මන් ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකත්වයට කදිම නිදසුනක් බව සමගි ජනබලවේගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකා අරමුදල සම්බන්ධයෙන් මුදල් කාරක සභාවේ පැවති රැස්වීමකදී. රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකා අරමුදල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නගත වීම පිළිබඳ අදහස් දැක්වුවා. මේ ළඟදී මුදල් කාරක සභාවට විගණක අධිපතිතුමනි ආවා. එක ප්‍රශ්නයයි ඇහුවේ. රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකා ෆන්ඩ් කියලා අරමුදලක් තියනවද? උත්තරේ තමයි නෑ. එහෙම අරමුදලක් නෑ. එහෙමනම් කොහොමද මේක කියලා ලෝක වටේ කිව්වේ මෙන්න මේ අරමුදලක් තියෙනවා. මේකට සල්ලි යවන්න කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ අරමුදලක් නෑ. ඇයි කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මගේ ප්‍රශ්නේ උනේ මේ දිට්වා කුණාටුවෙන් බැට කාපු පුද්ගලයෝ බර ගාණක් ඉන්නවා. දැන් සල්ලි එකතු වෙලා තියෙනවා බිලියන් 9ක්ද කොහෙද? ඒකෙන් කොච්චර මොනවටද වියදම් කරේ? 7-5ක් වියදම් කරලා නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ 10 දෙනෙක් දාලා කමිටුවක් හැදුවා. අපි කරන්න යන්නේ කියලා ලොකු කතා පැවැත්තුවා. 7-5ක් වියදම් කරගන්න බැරුව. එහෙනම් මොන කෙන්ගෙඩියද අර 10 දෙනෙක් දාලා කමිටුවක් හැදුවේ? ඕකම ඇති. ඔය ටික ඇති ආණ්ඩුවේ හැකියාව මනින්න. ඒක තමයි කියන්නේ වැඩ බෑ. වැඩ බෑ. මේ දිට්වා සුලිකුණාටුව අතිවිශාල විනාශයක් මහනුවරට කරා. එක ගෑයක් හදලා තියෙනවා. එක මිනිහෙක් පදිංචි කරලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලා හිටියේ අපේ ගෞරවනීය භික්ෂුන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ ගමක් හැදුවා හම්බන්තොට. උන්වහන්සේගේ ඒ ආධාරයෙන් ගෙවල් 300ක් හදන්න අවසර ඉල්ලලා. මොකද කිව්වේ? මාස ගානකට පස්සේ ලියුමක් එව්වා. අනේ කලබල වෙන්න එපා. අනේ ප්ලීස් එපා. අපේ අරමුදලක් තියෙනවා. ඒ අරමුදලට දාන්න. මොකද්ද රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකා. රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකාවයකට එක්කහුව වෙලා තියෙන එක තඹදොයිතුවක් මේ වෙනකම් වියදම් වෙලා නැහැ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ පෙන්ලා තියෙනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center. Best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Good morning, everyone.
Today I'm here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, and joining me is a very familiar face, Dr. Sachin Gamage. Dr. Gamage joins me today to talk about the rise of dental tourism. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us today. Yeah, nice to be here again. So, Dr. Gamage, I'm curious to know, a lot of Australians fly overseas to get dental work done. Is it really worth it? I'd like to start by discussing the costs associated with it. So in your professional opinion, what can you tell us about the costs associated with flying overseas to get dental work done versus having it done here in Melbourne? So yeah, generally it is probably going to be cheaper overseas. We can't say you're getting exactly the same thing depending on where you go, but you have to also add in flight cost, also accommodation, but also the number of visits. So you might underestimate how many times you have to go, especially if you have to get things redone. So when those things add up, and also the risk of something going wrong, it's not that like overseas is worse or anything like that. It's more to do with if you're getting treatment done, you should be close to the dentist so they can hopefully follow it up, fix things up. So everything doesn't always go perfectly. So you always need to have your dentist sort of easy access. Right, and when you talk about treatments, I'm curious to know what type of treatments do people usually get done overseas? So usually people get the more expensive treatment done overseas, and the problem is those are the hardest things to fix up when things go wrong. So when someone gets a filling done, if it's not done well, it's relatively easy to get fixed up. When you get implants and things like that done overseas, sometimes even if you wanted to help, we can't help because some of the implants that are placed overseas, they're not TGA approved in Australia. Dr. Gamage, can I just pause you for a sec to ask, what does TGA approved mean? Yeah, so Australia has a Therapeutic Goods Administration, so they approve certain things that can be used in medical. So they only approve certain things that meet a certain standard. So say like you get an implant placed, say somewhere overseas, that brand of that implant, we can't even get the components here. And the thing is, to fix a problem, often we need to get, there's like a screwdriver and different components that are needed. We can't even get those to sort of fix up the problem sometimes. So unfortunately in those situations, you're going to have to go back basically to get things fixed. So it's important to account for those things. So from what you're saying, it sounds like it's quite counterproductive. So maybe short term, it seems like a bit cheaper doing it overseas, but in the long term, there's quite a few negative effects and impacts associated with it. Is that correct? Yeah, definitely, because you have to consider whenever you get something done, everything needs some sort of maintenance work. You know, whether you get a car or you get your house made, everything needs some sort of attention in the long term. And the problem is dentists that do the work, they're going to follow up differently to someone else, especially when you're getting things done overseas and you want someone here to follow it up. You're not going to get the same kind of follow up, or they're not going to look at it the same way. So the most important thing is when you get treatment done, you shouldn't think of it as you get it done once and it's finished. The follow up and the long term management of it is the most important thing. Dr. Gamage, I just want to know, have you seen patients come back with problems that they've had with getting dental treatment done overseas? We have seen quite a few, and sometimes we don't necessarily talk about it. It's not, first thing is, I don't want to sort of downgrade overseas treatment. It's not so much that even treatment done here has its own risks. But the thing is, if something is done here and there is an issue, the dentist will follow it up, manage it if they can, or there's specialists to manage it. When it's done overseas and there's a complication, it does get a bit trickier. So things that we've seen is sometimes implant, like the top part of the implant has come off, or the implant cracks. Sometimes we've even seen permanent nerve damage because the implant's been placed in the wrong spot. So there are unfortunately quite a few issues that can go wrong, and it does get a lot trickier to fix when it's done overseas. So like if you had treatment here and something didn't go to plan, the dentist always has a plan for you to sort of fix the issue. When it's been done somewhere else and you come and see a dentist here with a problem to fix it, it's a lot trickier to fix. In some cases it's very hard to even fix into the perfect position. So. I see. Now I'd just like to ask you a hypothetical. So say somebody went overseas and they had an accident with
their tooth, would you recommend that they get it seen overseas where they're on holiday, or to wait and see their dentist that's back in Melbourne? I think in that situation, the emergency treatment, so the initial treatment, it's probably good to get it seen because some emergencies are time sensitive. You can, perhaps if you have a contact of a dentist here, you can get an opinion while you're overseas, but seeing a dentist there is probably good for the emergency management. And then usually trauma cases, there's usually ongoing management that's needed later. So you can come back and always get the ongoing treatment. So just to clarify, the emergency treatments that are done overseas, they're a lot more safer risk than getting the cosmetic. Yeah, I mean, the thing is, it's hard to say, but the thing is, with emergency treatment, usually even if something doesn't go perfectly in the emergency treatment, it's a lot easier to sort of fix up later compared to a more complex treatment. You know, like if you had a tooth that's broken, sometimes you might get a filling done, or in the worst case scenario, if the nerve is damaged, you might get some initial treatment to sort of take out the nerve in that treatment. But you can always get the remaining part back when you're here. So it's less likely to be, even if things don't go perfectly, it's less likely to be a long-term issue compared to if you get like many implants or different things, then it gets a bit more complicated. That makes sense. So overall, Dr. Gamage, do you reckon getting cosmetic treatment for your teeth overseas is worth it? Yes or no? I think when it comes to cosmetic treatment and appearance really matter, I think even whether it's good to go to somewhere that you can trust and somewhere that if you aren't happy with something or like you want something fixed, you can go back easily. You know, like and the other thing is redoing treatment, especially with cosmetic work on the front teeth. Once it's redone, usually we have to remove more tooth structure to fix what's been done before. Or if they've cut a lot of your tooth structure, we can't really, you know, fix it back. So I think it's definitely better, I think, especially for things like that, to go to a trusted person that you can see over the long term. So it's also like if you get composite veneers, ideally you want to go to the same clinic for your checkup and clean so they can check up on it in the long term, which you can't really do when it's done somewhere else. Well, Dr. Gamage, that brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining us and sharing your expertise. Okay, thank you for having me here. Join us again next time at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley as we discuss all things to do with your pearly whites. Good morning, everyone. I am Professor Tissa Vijayaratne, your host for the Brain Health segment on the Sri Lanka Morning Show. Today, I want to start with a story. A healthy 36-year-old gentleman attended a session for neck manipulation after several days of neck tightness and discomfort. Shortly afterwards, this gentleman developed sudden neck pain. At first, he didn't think much about it and he ignored it. But over the next several hours, he started feeling dizzy and unsteady. He found it difficult to walk properly. He developed double vision. His speech became slightly slurred. His family noticed that he was not behaving normally and rushed him to the hospital. Initially, some people thought that this was an inner ear problem or severe vertigo, but brain scans later showed something much more sinister. He had developed a stroke involving the back part of the brain. Further sophisticated testing showed a tear in one of the important blood vessels in the back of the brain, supplying blood to the back part of the brain. The condition that this gentleman was having is called vertebral artery dissection, leading to a stroke in the back of the brain, or posterior circulation stroke. Now let me step back and understand or explain what occurred. Our body contains an extraordinary network of blood vessels. Large blood vessels are super important, but tiny blood vessels are equally important. In fact, every organ in the body survives because of healthy blood flow through very delicate blood vessels. The brain, the heart, the kidneys, eyes, nerves, muscles, and skin all depend on this circulation every single second of life. If blood flow is interrupted,
cells that are supplied by these blood vessels become injured very quickly. The brain is especially very sensitive. Brain cells can begin to suffer within seconds when blood supply is reduced. In this young man, a small tear developed in the inner lining of the artery in the neck. This allowed a blood clot to form inside this blood vessel. Part of this blood clot then dislodged and moved up and blocked blood flow to the brain, causing the stroke in the back of the brain. This brings us to important medical concept called Virchow's triad. More than 150 years ago, a scientist called Rudolf Virchow explained that blood clots usually form because of three major factors. The first is injury to the blood vessel wall, inner lining. The second is abnormal slowing or disturbance of blood flow. The third is blood becoming more likely to clot or viscosity. These three factors together increase the risk of dangerous clot formation anywhere. In this gentleman's case, the tear in the artery wall was the key trigger in the back of the brain. To cut a long story short, we were able to treat this gentleman well in the acute stroke unit, and he had to undergo rehabilitation therapy in our rehabilitation unit over the next couple of months, and we had to put him on blood thinning medications lifelong, and he made complete recovery. I hope this segment is of use, and we will come back and talk about another interesting story educating you on brain health next week's brain health segment. So I hope this information is useful, and take care. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Today we will be discussing the rich and colourful history of Sri Lankan art. Sri Lanka has produced many talented painters whose works have earned both national and international recognition. From traditional temple paintings to modern artistic movements, these painters have been significant in shaping Sri Lanka's cultural identity. Today we will be discussing the valuable contributions and artistic styles of Sri Lanka's most influential artists. I'm very pleased to be joined by Dr. Srilal Fernando,
a respected psychiatrist whose passion extends beyond the scope of medicine. He is an avid art collector and a dedicated scholar of art history with a particular interest in Sri Lankan art and culture. Thank you so much for joining me today, Dr. Srilal. Thank you, Mindali, for that nice introduction. So, to start off, who are the most influential painters in Sri Lankan art history? Mindali, that's a difficult question to answer, but let me answer it in this way. Nationally and internationally, still, I think the best known art that is from Sri Lanka is the Sigiriya paintings and the temple mural paintings, and those unknown artists or unnamed artists really have done a great job in making Sri Lankan art known all over the world. Yeah, that's so interesting. And so, what themes are commonly found in traditional Sri Lankan paintings? What has remained, especially with the temple paintings, of course, are the religious icons, and they are embellished with other paintings, such as paintings of flowers, of animals, especially the elephant, clouds, pageants, especially with cultural symbolism and flags. And what role does Buddhism play in shaping Sri Lankan art? At the start, most of the paintings were temple paintings, or what has remained are temple paintings. We didn't have a tradition of having paintings in a house, or even the king didn't have paintings in his palace. So Buddhism formed the main, I would say, the most important item in the temple paintings, and also some of the artists were known as being monks, so that influenced their thinking and also the themes that they used. And so it seems very clear that history and culture is very important to Sri Lankan art. How has that actually influenced their artwork? Again, there is a big influence on most type of art. The one example that I can give you are the paintings of Manjusri, who initially went around the island recording all the temple paintings, and that had a great influence on his art. And later on, he started painting different images, and so he blended the temple art with a modern artistic form. And so, how did colonial influence then affect Sri Lankan painters and their artistic styles? Yes, the European traditions of painting came to Sri Lanka through the colonial, the Portuguese, the Dutch and the British. During the Portuguese times, there were not many art as such that has remained. Most of the art was in religious paintings, in churches, and also what has remained are the statues, and some of them were very well painted and decorated. We have a glimpse of some of the art of Sri Lanka in the ivory carvings that were sent by the court kings to the king in Portugal. They have they are in Portugal, and they have been written by art experts from time to time. Then when you come to the Dutch, they are better known for their architecture, and at that time the ships were better equipped, they were bigger, and some of the artists came to Ceylon and painted. Some of the names are Gideon Lawton, Jan Brandes, Jan Scruder, and they are mainly paintings of scenes in natural settings, people, animals, and most of them
were taken back by them. Very few have remained in Sri Lanka. And then came the British. And with the British, there was a big change in the art world. First, again, there were British artists. The best known was Samuel Daniel, who came in 1805 at the invitation of Governor Maitland, and he went around the island painting scenes which were published in England. And they were a hit at that time because people there wanted to see what life in the tropics was about. Then when you go to the mid 19th century, then there were a whole heap of artists who came to paint in Sri Lanka. And by the end of the 19th century, two things happened. One was that people had paintings in their houses. Before that, it was not very common for people to have paintings in a house. And the second thing that happened was that art as a leisure activity gained popularity. So the formation of the Colombo Art Circle or the Art Club, it was mainly confined to the British expats who painted, and then it slowly, like most things, kept the Ceylonese at that time then joined in this activity, but they painted in the British tradition of painting landscapes, of portraits, and they would have from time to time exhibitions. Some of those paintings are still available and they are valued among collectors. Again, there were many more travelers. By this time the ships were better, and we had there's a recent book that documents almost all the artists that came around this time, and some of them from Australia. They went to Sri Lanka, especially on trips back to Europe, and the ship had to call in Colombo, and they painted a scene. At the moment, at the National Gallery of Victoria, there is a painting by Charles Condor, who was a famous Australian artist, of a scene in Colombo, and it hangs along with two other paintings from Sri Lanka. And so, how did the formation of the 43 group influence the development of modern art in Sri Lanka? The 43 group emerged as a counter to the conservative British tradition of painting landscapes and portraits. We had followed that tradition for a long time, and then the younger generation of that time in the 1940s thought that this has to change, and they did it in a very, I would say, important way. Some of them were educated overseas, so they came under the influence of European art at that time, especially works of people like Picasso, and then they merged the traditional painting of Sri Lanka and also the modern way of expressing images. More than that, they also they democratized art in the sense that they started painting village people, scenes from the village, scenes from the beach, fishermen, and art moved from the elite portraits being painted to one of everyday people having their images captured forever. Yeah, that's very insightful. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you.
Street.